अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन सोल्यूशन। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक करें, इसलिए ताकि आपके पास मेरी आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। CSS layout. CSS layout display property. The most important controlling layout CSS property is display. The display property if or how an element is displayed. The default display values of most element is block or inline. Next is block level element. Always started on a new line and takes full width available. Heading from H1 to H6, P, div, header, footer, form and selections are the examples of block level element. Inline element. Inline element takes up only necessary width and does not need to start on a new line. Span, A and image tags are examples of inline element. H1, H2, P, which are block level element. I apply border 1 px solid black and see the result.
see the different